それでは今日最後のセッションになりました。引き続き今から1時間ほどよろしくお願いします。このセッションはジャパン IGF のセッションということで、IGF WSIS+20 それと GDC そういうテーマで、今IGF 国連の IGF でいろいろ議論されている問題について、日本の専門家だけではなくてですね、海外からお二人をお招きして、一緒に議論していただくと、そういうセッションでございます。海外からのお二人はもうすでにネットで参加されております。まずセッションの内容なんですけれども、ご承知の通りインターネットっていうのはアメリカで生まれて、それが1990年代になって爆発的に世界で使われるようになった。ところがその頃からですね、インターネットの管理問題、ドメイン名とか IP アドレスの管理とか、いろんな制度の問題を含めてですね、インターネットはアメリカのものかと、アメリカが全部自分たちでいろんなことを決めていいのか、誰がインターネットを管理するのか支配するのかっていう議論がいろいろと生まれました。これは国連の中でも生まれましたし、いろいろな国際的な議論が生まれて、そういう中でインターネットの IP アドレスとドメイン名の国際的な技術的管理については ICANN という国際組織を作る。これは国連の組織ではなくて、民間主導で民間の人が主体になって作ると、そういうことが決まったわけです。ところがそれでもですね、やはりまだインターネットがどんどん世界に普及する中でいろんな問題が出てくる。やはりこういう民間組織だけに任せて困るんじゃないかという議論があって、それで国連の中でWSIS という WSIS という議論があって、2005年にその WSIS のチュニジアの会議でインターネットのいろいろな問題、さらにはデジタル関係のいろんな問題を議論するために IGF というものを作りましょうということが決まりました。で、2006年から毎年 IGF が継続してきたということで、実は今日冒頭にも申し上げましたけれども、今年の6月のノルウェーのオスロの会議でですね、この IGF が20年続いてきたけれども、今後継続するのか、するとしたらどういう形になるのかということが議論されます。インターネットは当時、1990年代はまだまだ利用者も少なかったんですが、今やもう世界の3分の2以上の人が使って、人類にとってはもう欠かせないものになっているということで、国連もさらにですね、昨年、グローバルデジタルコンパクト GDC とさっきから申し上げているものですけれども、これを議論して決議をして国連の中に国際的な政府間組織としていろいろなデジタル問題を扱う議論をするという、そういうことが今決められて、いろんな形で動いています。そういう中でIGF の役割とですね、この GDC とか世界でのいろいろなデジタル問題の議論、この辺の関係をですね、さらに今日議論したいということで、その専門家の3人の方に出席していただいております。パネリストをご紹介しますけれども、まず、国際商業会議所 ICC ですね。ICC のメニ・アナスタシアドーさん。彼女はICC パリにございますけれども、そこでずっとこのデジタル問題をフォローしているということで、これまでの IGF 会議でもですね、積極的に参加して発言されております。次が、アムリータ・チャウフリーさん。彼女はですね、インドの CCAOI という市民団体、民間団体ですけれども、こちらを代表して活躍されているんですが、アジア地域で行われる APR-IGF という会議がありますが、その企画の議長をされたりですね、国連の本会議においても積極的にいろいろな企画に貢献されております。最後に前村明則さん、JPNIC で政策主幹をされておりまして、まさに ICANN の理事をずっと務められ、かつこの問題にも非常に詳しい、いつも IGF にお出になっているという方でございます。この3人の方をお選びした理由はですね、まず、ICC というのは、民間企業の国際組織、世界の何百万という会社の組織の代表であるということ。それから、
アムリタさんはですね、インドの市民団体、シビルソサエティですね、そういうところからおいでになっている。前村さんは、JPNIC さんとしてですね、特に技術の専門家としてもずっと参加されているということで、まさにこの IGF というのはマルチステークホルダーという言葉がよく出てきますけれども、いろいろ違ったバックグラウンドの方々が一緒になって議論するという、そういう場で、今日はその代表的な3人の方に出ていただくということで、ご参加をいただきました。今ご紹介した3人の方にですね、順に喋っていただくんですけれども、まずメニーさんとアムリータさんは英語でプレゼンテーションをやっていただきます。皆様のZoom の翻訳機能を駆使していただいて、なるべく、お二人にはですね、なるべくゆっくり喋っていただくということをお願いしておりますので、まずそれをフォローしていただいて、簡単に私からもですね、その時に、できればこんなことをお話しされたっていうのをポイントだけお話しできればというふうに思っています。それから3人目の前村さんは日本語でやっていただきますが、今日は通訳の方いらっしゃいますけれども、前村さんはご自分で英語で簡単に後でまとめをやっていただくということでございます。したがって、まず最初、3人の方にそれぞれ、10分から今日ですね、お話しいただきますが、どれも通訳の方は大丈夫です。この3人のお話が終わった後からずっと通訳の方、よろしくお願いしたいというふうに思います。ということで、まず、メニーからお願いします。メニー、this is your turn and you have your table. Thank you so much, Kato-san, and thank you to the entire IGF Japan team for organizing this very useful and timely meeting, and many thanks for the very kind invitation to join you today. So my name is Meni Anastasiadou, and I am the Digital Policy Manager at the International Chamber of Commerce. And for the colleagues that may not know us, ICC is the institutional representative of over 45 million businesses across 170 countries. Now, before I start, perhaps I can just check if I can share my screen and let me know if you have any issues seeing it. I'm going to put it into presenting mode right now. Should work. Yes, it's working. Okay, excellent. Many thanks, Kato-san. Great. So, and you also gave very, very nice presentation and overview of the IGF, but perhaps I can also give a very short introduction. So the main focus of my intervention today would be to share some business, let's say, perspectives on the future of the Internet Governance Forum, the IGF, on the review of the World Summit on the Information Society, which is coming up this year, and of course on the Global Digital Compact. So about the IGF. So the Internet Governance Forum is it's a UN convened meeting that has started in 2006 and first convened by the UN Secretary General. It really encapsulates the hard-earned at the time achievement of the multi-stakeholder governance model, which essentially allows for an inclusive model of the governance of the internet and of digital technologies. And at ICC basis, we do really recognize the importance of having this approach and the way that we govern the digital technologies. And the reason for that is this allows basically everyone who has a role and expertise in the world of digital technologies to really have a say and be able to converse with governments, with academics, with the technical community, everyone really who has a stake in digital technologies. And the IGF enables that. Now, since 2006, and now we're approaching the 20th year of the IGF has really become this key platform of best practice exchange, allowing all stakeholders to come together and engage in important conversations on the way that we govern the internet and digital technologies. It does not produce negotiated outcomes, and this is actually an important component because given the technicality of the discussions,
basing those in a best practice exchange format can really allow for all stakeholders to have a free-flowing conversation and then in this direction really progress with the way that we use the internet and technologies, and of course benefit from it in an equal and inclusive manner. Now, in terms of ICC and what we are doing and what we have been doing with the IGF, there's this initiative that we call Business Action to Support the Information Society, or ICC basis. This is an independent initiative that's part of the ICC structure, but is focusing on internet governance issues. And really, since the very beginning of the IGF and of course the WSIS review in the early 2000s, ICC basis has been the key focal point in ensuring business provides input into those conversations. We have participated in all IGFs to date since 2006. So this time in Norway, it will be our 20th time. And we are coordinating business participation at the annual meeting. What we want to ensure through that is to showcase that business is a trusted partner. We have the expertise, we have the knowledge to advance the common goals set out by the WSIS, the World Summit on the Information Society, 20 years ago, and of course, ensure that we bring forward the values that the Internet Governance Forum supports for a inclusive, bottom-up governance model of the Internet. Now, when it comes to where we are now, the current state of play. So at the moment, we are in preparation for the review of the World Summit on the Information Society. However, there are some challenges that might risk us from much more of a, let's say, fight to maintain the current multi-stakeholder approach to digital policy, and which makes it challenging. And what we aim to do through our participation at the IGF this year as business, and of course at the same time through our preparation for the World Summit on the Information Society, the WSIS+20 review, which will also review the IGF, is to make sure that we maintain this multi-stakeholder approach to digital policy making. The reason for that is the internet really stands on a collaborative nature of management, and it cannot be governed in another way, as this will take away from its open, inclusive, and then bottom-up governance nature, which has been the prerequisite for its proper functioning over the past 20 years. So we would not, we would like to make sure that this governance model stays the same. And the role of business is really critical in achieving this. And that's why we are really ensuring that business has a strong presence at the IGF this year, so that we advocate for the continuation of the IGF, the renewal of the WSIS process as we will go into the WSIS+20 review, and of course the renewal of all of those principles and guiding posts that we had over the past 20 years, that 19 years, in the way that we govern the internet and digital technologies. Now, when it comes to the Global Digital Compact, which is another piece in the internet governance world, let's say, so we have the WSIS process, the IGF was its outcome, and of course we also have this newest piece of the puzzle, which is the Global Digital Compact. Kato-san mentioned earlier. So the Global Digital Compact is a non-binding UN document. It was adopted in September of last year by member states, and it does not create any legal obligations per se, even to the governments, to the member states that have signed it. But it is the most comprehensive document on digital technologies to date,
So it really is there to form the basis of any other related document or process or initiatives at the UN and of course any other international, regional, or even national settings on the way we eventually govern digital technologies. And in the long term, actually, we may also even see some elements of the text from the Global Digital Compact to eventually inform national or regional laws and regulations. So the Global Digital Compact plays this role of conditioning a universal, let's say, framework for policy and the future regulatory efforts and collective international action in the way that we govern digital technologies. So I would say here that perhaps it might be clear that we see a bit of two parallel processes happening at the same time. So we have the Global Digital Compact on one hand, and we also have the World Summit on the Information Society. The Global Digital Compact, as it was adopted last year, it's getting into its implementation this year. And at the same time, we also have the World Summit on the Information Society 20-year review, which will also happen this same year. So as we're looking into those two processes, as business, what we are really trying to distill as a message is that the WSIS, as a hard-earned, long-standing process that has been around for the past 19 years, going into the 20th, we're in the 20th year actually, it should integrate the Global Digital Compact as part of its renewed outcomes that we will see in following December of this year. So we really want to make sure that there's no duplication of efforts and that rather the Global Digital Compact is part of the WSIS+20 review, and the WSIS is really a very strong architecture that can take care of the outcomes of the Global Digital Compact. And as business, we are really strong in supporting that, and at the same time also supporting the Internet Governance Forum and its renewal as part of the WSIS+20 review. So if I was to give two or maybe three then main messages from my short intervention today is, as we're moving into the 20th IGF meeting in Norway, business participation is crucial. It's important that at this as we prepare for the WSIS+20 review, we are present and we voice the need for the renewal of the WSIS+20, and then for the renewal of the IGF, and really defend this multi-stakeholder governance model. Continue to advocate meaningful stakeholder participation in all these processes, from the WSIS process to the implementation of the Global Digital Compact, which should be part of the WSIS architecture. So if I just have 1 more minute to quickly give some elements on why you should attend the IGF. So as I've mentioned earlier, the IGF is really a unique, inclusive and bottom-up discussion setting where you're able to participate and really have a platform to shape the future of internet governance and to shape this multi-stakeholder, or to continue this multi-stakeholder governance model that we are advocating for and have been advocating for the past 20 years. It's a great opportunity to meet like-minded partners and stakeholders and gain insights into the views that they share at the IGF meeting. You can also meet with partners and be able to work on new projects. Again, the IGF welcomes over 2,000 participants each year. And so this is a great way to network and connect with people on the ground and advance your projects and priorities, but of course also building into this
overall goal of maintaining the multi-stakeholder governance model. But of course, making sure that you have your hand on the pulse, as we say, or being relevant, staying relevant with all the developments that are happening in the digital policy space. And the IGF is a great way for you to have a view into that and really have a say in the process. So perhaps I can pause here, and I'm happy to answer any questions later in the Q&A portion. But many thanks, Kato-san, and over to you. Thank you very much, Meni. Let me try to summarize in 1 minute in Japanese, and after, before I move, the floor to Amrita. ICC4500万社なんですね、世界の。大変大きな国際的な民間企業の組織なんですけれども、非常に印象的なのは、この ICC のトップの方、メキシコの ICC の会長をやられた女性なんですけれども、常に IGF のシニアパネルに出て、非常に積極的に参加して意見を言われている方です。さらに ICC は先ほどベーシスって言いましたけれども、世界中のいろんな企業の方々と一緒になってですね、この IGF に対していろいろ意見を言ったり、いろんな情報交換をしたりするためのベーシスっていうの組織を作ってもう20年近く IGF とともにずっといろいろな活動をされてきているということでございます。それでその中でですね、特に彼女が言ったのが、マルチステークホルダーのアプローチを維持して、ボトムアップでオープンで非常にインクルーシブな IGF の意思決定のプロセスといいますか、いろんな議論のプロセスを維持したいということですけれども、これ何を言ってるかというと、IGF の良さは、民間の人たちがいろいろ違ったバックグラウンドの人たちが議論をして、その中でいろいろなことを情報交換をしてですね、最終的には各国に持ち帰って、法律に落としたりとか、そういうことをやってきてるわけですけれども、そういうのに対して、国連組織というのは国際的な政府間の組織なんですね。で、政府の方々が原則としていろいろな議論に参加して意思決定をする。そういう意味で本当にマルチステークホルダーの議論なのかという、そういう議論があって、その辺をですね、国連の新しい GDC という活動に対しても、なるべくいろんな人の意見を聞きながらですね、それを反映するように。さらには、この日本 IGF もそうですけれども、各国のいろいろな活動をですね、NRI と今日も最初に申し上げましたが、各国の活動と連携をしていろいろな人の意見を聞くと。すでにもう IGF の中でいろいろ過去20年間議論してきたようなことをですね、国連の中でもう一度蒸し返すようなことは、デュプリケーションはやめてほしい、こういうことも言われております。そういう中でですね、それらの意見を主張するためには、やっぱり IGF に積極的に参加することが重要ですということで、なぜIGF として、に参加することがそんなに意味があるかということを後半に言われたわけですけれども、将来インターネットやデジタル社会をどうするかというそういう重要なことに議論に参加できる。でさらに世界中から必ず数千人、もう1万人近い方が参加されているというこの IGF で、いろいろな違った意見が聞けると。さらにはですね、自分と同じような考えを持った人や、そういう人たちをパートナーとして見つけることもできます。でさらにIGF の会議というのは IGF ビレッジといいまして、展示会とかですね、そういうのもありますし、セッションがもう山のようにあって、ご自分に興味があるセッションに参加して、世界中の人と議論ができるということで、非常にビジビリティも高いということでですね、そこに企業の人は、メニーさんは企業の立場で言われたわけですけども、そういう立場から見ても非常に意味があるんじゃないかというようなことを言われたと思います。Amrita, it's your turn. Thank you. Just give me a moment. I will share my screen. One moment. Good evening, everyone, and thank you, Kato-san and the organizers of Japan IGF for giving me this opportunity to speak
on the topic of the Future of Internet Governance Forum, the 20-year review of the WSIS Summit on Information Society, which we call as the WSIS+20, and the Global Digital Compact. I do not have a presentation, so whatever I am speaking, it is on the screen so that, because I cannot speak Japanese, at least you could get the essence of it. And my comments today will reflect a civil society perspective from a developing country in Asia Pacific. And it will also reflect some of the discussions we had last week in India and some of the discussions from the MAG working group strategy. The WSIS process represents a complex journey, but it is an essential journey in shaping the global digital governance. The 20-year review makes it essential to review the foundational values and recognize both achievements and shortcomings. It also presents an opportunity to recalibrate global commitment, strengthen multi-stakeholder cooperation, and reinforce WSIS as the cornerstone of inclusive, rights-based digital development. If we look back, the Geneva and the Tunis phase of the WSIS laid the foundation of today's global digital policy and internet governance frameworks. The Geneva phase had resulted in the adoption of the Geneva Declaration principles and the plan of action, which laid down the shared vision of an inclusive information society and introduced what we call as the WSIS action line with practical thematic areas for coordination and implementation. And in the second phase, which actually culminated in the Tunis agenda, it addressed issues like the Internet Governance Forum, financial mechanisms to bridge the digital divide, and also the establishment of what we call as the IGF as a platform for multi-stakeholder dialogue. In the 10th review, which happened in 2015, it reaffirmed the importance of ICTs for the development, the sustainable development, and also underscored the continued relevance of the WSIS action line. Over the last 20 years, the architecture of WSIS has evolved into a multi-stakeholder platform, which is used for sharing of knowledge, monitoring key developments, and fostering global dialogue. It has also significantly advanced global digital inclusion and contributed immensely to bridging the digital divide. For example, we have about 5.5 billion people across the globe online. There has been an increase in the internet usage amongst various demographics. There has been an increase in connectivity, especially in education sector, connecting schools, etc., and a huge emphasis on promoting multilingual internet or linguistic diversity so that the digital space is more inclusive. And these are all important for Asia Pacific because we are very diverse. However, if we look, the digital technologies have, while it holds a transformative potential, it has also brought about the underlying challenges of social and economic context. Despite the promise of equity and empowerment through ICT, we also see the digital landscape dominated by few global powers from mostly a country. We are also now witnessing different forms of inequality, ranging from infrastructure and innovation divides between developed and developing countries, growing gaps in access of marginalized population, lack of control of our data, and the erosion of citizens' rights. Even states with strong commitments to public welfare face difficulty in protecting the rights of its civilians in these digital power structures. In that context, it is compelling need to reclaim the original WSIS vision, which was articulated in the Geneva Declaration, a vision that calls for an inclusive information society built on shared knowledge, cooperation, and solidarity.
Also, the WSIS values with the Sustainable Development Goals, integration of them remains incomplete. And due to COVID-19, there has been setback in poverty alleviation, education, and gender equality. If we look at the IGF, as Meni was discussing, it is the only multi-stakeholder bottom-up process discussing issues related to internet and digital governance. There are more than 176 national and regional IGFs and youth initiatives across the world, including the Japan IGF. We have the dynamic coalitions, best practice forums, and policy networks that not only discuss global issues, but also regional and national issues. And over the years, the participation from Global South at the IGF has increased along with civil society participation. Today, not only are issues of access, cybersecurity, gender, human rights being discussed in IGF, but also contemporary issues like artificial intelligence, internet fragmentation. In fact, there is a focus on Global South issues. The policy network on AI discusses issues of AI with a special Global South lens. Now, with this background, what we believe is one, renewal of and institutionalizing the IGF. The IGF needs to be institutionalized with a permanent mandate and with stable funding. And simultaneously, there is a need to improve the present IGF processes in a structured manner. This could be by establishing effective mechanisms to transmit the IGF outcomes to decision bodies in which internet-related standards, regulations, or policies are negotiated. Review the intersessional work models to analyze what is working and what needs to be improved, and then coordinate likewise. Ensure the IGF can play a key role in the implementation of the GDC outcomes and other UN processes. Work to develop complementary relationship between the IGF and WSIS institution and partners. Create a greater institution presence of the IGF Secretariat, and also perhaps play the role of a caretaker for the Sao Paulo multi-stakeholder guidelines, which was part of the Net Mundial +10 event. I'm sure Maimura-san would be speaking on it. The second is renewal of the WSIS process by evolving it to meet the present day needs. Even today, the WSIS process is critical framework to address issues of digital inclusion, last mile connectivity, especially in Asia Pacific. We have a diverse socioeconomic and geographic context. The foundational Geneva and Tunis documents continue to be relevant principles such as technology neutrality, human rights, inclusivity, and even issues of artificial intelligence, etc., can be looked into through its lenses. The mandate of the as I said, WSIS needs to adapt to the ever-challenging needs, but it has to uphold the foundational values of inclusion, equity, and multi-stakeholder collaboration. There is a need to expand the scope to cover emerging technologies such as AI, blockchain, quantum technology, and to promote inclusive and accessible digital systems. As Meni mentioned, there needs to be the duplication of processes needs to be reduced with clear linkages to the GDC and other new processes which may come in the future. The WSIS process and the IGF should not be viewed in isolation or outdated when newer initiatives come. Instead, efforts should be made to enhance the effectiveness and coherence of the global digital governance, reduce duplication across initiatives, and create strong linkages between existing processes and emerging frameworks. And if we do that, there would be an improvement of efficiency, optimizing stakeholder participation, and ensure goals such as equity, inclusion, and accountability.
And it would also minimize the burden of the resource-constrained UN. We all know about that. And obviously, we need to strengthen the multi-stakeholder process while it is practiced in different forms, but it is the fundamental foundation is inclusivity, transparency, and resilient digital systems. It may not be perfect, but it is the only way in which non-government stakeholders can have a right to participate and share their perspectives. Additionally, even though the WSIS process at the end is an intergovernmental process, we urge that all stakeholders at least get chance to provide inputs. And in both the cases, the Sao Paulo multi-stakeholder guidelines can be a good reference point. And I would also like to share that the Global Forum for Digital Justice, it is a consortium of civil society organizations, of which we are also a member, had a call for action because we believe the WSIS review as well as the global digital cooperation process needs to deliver on the following agenda. First, human rights adequate to digital paradigm. Second, the internet as global communications common. Third, an international economic order based on principles of digital non-alignment. Fourth, a sustainable digital transition that safeguards the human rights of future generation. And to conclude, the APAC community, I would urge, needs to actively participate. We have a lot in stake. And obviously, civil society participation in this process is crucial. And definitely, there should be some way to support the Global South participation. Thank you so much. Arigato gozaimasu. My details are there, and I will share the updated presentation. Thank you so much. Thank you, Amrita. ちょっと1分で、サマライズするのは難しいかもしれないですが、ポイントだけを申し上げますとですね、まず IGF の重要性、それから今年のWSISのプロセスについて話されたわけですけれども、もともとこの IGF が成立するまでに、WSIS、WSIS ですね、その議論が国連の中であって、その議論というのは実は2段階がありまして、最初はジュネーブでの会合、次にチュニジアでの会合、それでチュニジアでチュニス決議というのが作られて、その中で IGF というフォーラムが開始されるということが決定されました。実はその前のですね、ジュネーブの議論でですね、このインターネットガバナンスフォーラムに相当する場でですね、今何を議論しないといけないか、でその議論はどういうふうに行われていかないといけないかということが議論されて、これが非常に重要なポイントになっています。IGF はそれを受けて、チュニスでですね、IGF というフォーラムを作ろうということが決まったわけです。ジュネーブで決まったことはですね、できるだけインクルーシブって先ほどから言ってますけれども、これ日本語で言うと全員参加、みんなが参加できる、なるべく広い人たちが意見を言えるという意味で、非常に我々よく使うわけですけれども、これとマルチステークホルダーっていうのはある意味じゃ一体になっている議論ですけれども、そのインクルーシブに、みんなから意見を聞いてデジタル社会を良くしていこうと、そういうことが決まったわけです。で、10年目のレビューというのがありまして、ちょうど今から10年前にですね、もう一度今後10年間 IGF を継続しようということが決まったときにですね、さらに ICT の発展っていうのを見て、新しい問題をどんどん取り入れていこうということが決まりました。で、今20年目を迎えて、新しい IGF のスタートにとって、今までのことがすべて良かったかというと、必ずしもそうではない部分もあるかもしれませんけれども、そういうものを改善しながら、今年どうやって IGF を新しく継続するかということが決まるわけです。で、その中で、彼女が市民団体を代表して主張していたのが、IGF は今までもいろんな功績があった。これからもぜひ継続したい。で、さらに IGF というのは、過去10年間とか5年間とかっていう形で伸び伸びになっていて、恒久的なものじゃない。とにかく今から何年間か議論をしようって、こういう形で行われてきたんですが、それを
恒久化して、さらに事務局も強化して、そのために、予算をつけましょうというようなことも提案しています。それでその中で、これはきっと前村さんが後でお話しされるだろうと言われましたけれども、ブラジルで行われたネットモンディアルというところで、ネットモンディアルという議論の中でですね、サンパウロ宣言というのがあって、マルチステークホルダーの原則っていうのが議論されたわけですけれども、そういうものも取り入れながらですね、いろんな活動をしていくと。それからこれさっきメニーが言ったと同じくですね、GDC っていうようなものが今国連の中で並行して議論されているけれども、それとの重複は避けて、できるだけ IGF とGDC もですね、連携しながら、マルチステークホルダーの仕組みを生かしながら継続したいと、こういうことだと思います。ということで、時間がかなりすでに押してますので、ますけれども、次、前村さん、これを受けてよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず、私、日本語で喋りますけども、この後に、私自身で英語でちょっと要約して、お二人にお話ししようと思いますので、よろしくお願いいたします。これ、通訳の方に言ってます。お二人ともですね、とてもクリアにいろいろお話しいただきました。ですね、JPNIC からもですね、今回GDC であったり、WSIS+20 であったりというふうなお話がここのセッションのテーマであるんですけども、JPNIC としては、この辺ですね、とても中心的な課題だなと思っていて、積極的に情報提供をやっているつもりなんですけども、まだまだやれというお声も伺いますけども、引き続き頑張っていきたいと思います。JPNIC というところはインターネット技術コミュニティとしてやっていますけれども、もともとですね、30年、以上なんですけども、グローバルインターネットの技術基盤を運営するということに責任を持ってやっているっていうのが技術コミュニティなんですね。なんで、技術基盤に関しては30年以上、その運営機構を動かして、で昔のインターネットは小さかったですから、それが大きくなるにつれ運営機構っていうのもなかなか複雑になっていくんですけども、そういった拡張や改善をしてきたわけですね。それで、インターネットガバナンスフォーラムというのは2006年に始まりますが、これは、なぜ IGF を始めることになったかというと、技術基盤だけではなくて、インターネットがもはや社会的な広がりでいろんな課題を、持っているから、ということだと思うんですね。で、それをIGF という場で、インターネットのやり方で議論をするということが非常に重要で、非常に重要だったということですね。で、そういうわけで我々一貫して注視してきておりまして、今後の動きにも注目しています。それでメニはICC からプライベートセクターを代表するような立場で、アムリタはシビルソサイティの立場で、いろんなIGF であったり、この辺の話題を議論してくださったんですけども、多くの点でですね、非常に同意をするところです。なのでそれに対しては付け加えませんが、GDC で、GDC ご覧になるとですね、私が読んだときに一番気になったというのか、気がついたのは、GDC グローバルデジタルコンパクトは国連の加盟国の、皆さんを、縛るというのか、規定をするドキュメントでありながら、民間に対してとても大きな期待が寄せられているんですよね。でこういうことに対してきちんと民間から答えることができるのかなというのがとても、気になるところなんですね。でこのような期待がちゃんとマッチしているのかなと。期待値が合ってるのかな、コントロールするっていうのは非常に重要なことで、そのためには、何よりも対話が大事で、話してお互いのことをよく知り合って、それで初めてそういった期待値が合っていくというようなところなので、それが重要だと。でその場として、これまで IGF は20年間機能してきましたんで、今後もですね、その重要さは、増していくばかりだろうというふうに思うんですね。
それで、IGF、これからWSIS+20で今後どうなっていくかというのが、何か出てくるんだと思うんですけども、今まで一つなんかネガティブなことを言われるとしたら、実効性が低いみたいな、対話ばかりして何か成果があるのかというふうなことが、たびたび聞かれています。で、IGF はどういうふうに動くかというと、非拘束の対話の場として、その対話によって得られた知見を、あるいは課題をそれぞれの権能、ステークホルダーの権能で実装していくというのが IGF のやり方、インターネットウェイですから、提示された課題を対処するステークホルダーにつなぐ何らかの仕組みが上手に構築できるといいなというふうに思いながら、その辺が技術コミュニティって仕組みを作るというところが結構関心の大きなところなので期待するところで、今後取り組んでいくんだろうなというふうに思っています。それでIGF に参加するということは2023年に京都でやりましたけども、IGF に参加するとですね、ぜひとも参加していただきたいんですね。日本 IGF、今日参加していただいてますし、APR-IGF、この次、カトマンドゥでやりますけども、参加するとですね、まずはすごく驚かれるかもしれないですね、慣れていない方は。みんなで仲良く話し合ってっていうふうなことなんですけども、何をやるかというと、いろんなステークホルダーの方々に自分の課題を理解してもらうことであります。京都ではですね、一番印象に、残ったのは、漫画海賊版のセッションをやりまして、漫画海賊版の問題というのを、グローバルな、世界中の人たちに、少しでも知るきっかけを作ったということで、それからですね、なぜ、海賊版が消えないのかということに対しても、参加者の皆さんから、示唆があってですね、非常にいい対話ができたんじゃないのかなというふうに思うんですね。そうやって自分の課題を理解してもらうこと、が重要であるのと同様に、いろいろなステークホルダーがなんでそれに悩んでるんだということを、自分が理解することということが、とても重要でありますと。で、お互いの理解を深めること、それがみんなの課題を、解決していくことに、つながると。これが、マルチステークホルダー、アプローチというものの、示す意味だと、私はそういうふうに自分自身では思ってまして、そういったことに参加して、いただくということが、この IGF のプロセスにをやっていくというところの意味合いなんじゃないのかなというふうに思います。ネットムンディアルプラス10に関してアムリタから僕が喋ってくれるだろうという期待をいただきましたけれども、アムリタさんがきちんと喋ってくださったんで、それは私からはとりあえず遠慮しておこうかなと思います。何かご質問があれば伺います。先ほどチャットの方にネットムンディアルプラス10の成果文書、サンパウロマルチステークホルダーガイドライン、あとサンパウロマルチステークホルダーステートメントっていうのも出ましたけども、その辺リンク貼っておきましたんで、皆さんそちらご覧いただければというふうに思います。That concludes my intervention here. Then I told that the JPNIC the sustained interest on global institutionalization for the global internet operations over the 30 years, and then which is actually quite a series of the expansion and the improvement. Then IGF is for us that another institutionalization to address the social problem which is derived from the internet, and then to discuss that in an internet way. And then it is really important, and then to deal with the social problem. And then I agree what you two, Meni and Amrita said in many points. And then as I see saw in the GDC, Global Digital Compact, actually the GDC had a lot of points where the member states expect on the private sector, and then I think this is really important to have
such kind of the expectation is actually met to the capability and capacity of the other stakeholders. Such kind of expectation management is really important. And then for that the purpose, the dialogue is pretty much important. So the IGF is the very place for us to do the dialogue for more 20 years. And then the importance is will increase, not as opposed to decrease. So another thing is the IGF as the dialogue place. We actually sometimes had some negative perspective, which is the effectivity and low effectivity or efficiency. And then I would like to have some enhanced way where the discussion from the non-binding dialogue place, the issues discussed there will be connected to the right stakeholder who has the proper power to address that. And then that kind of the to connect the stakeholder, the mechanism for the connecting the stakeholder, if that kind of thing could be constructed really well, that would be great. And that's maybe our issue onward. So that's all about that. Thank you very much. Thank you, 前村さん。ありがとうございました。それではここから、ディスカッションと質疑応答にさせていただきたいと思います。まず私から一つ、3人のパネリストの方にもう一度ご質問させていただきたいのは、今、前村さんがですね、IGF の役割といいますか、良さっていうのが、自分がこういう主張がしたいということを IGF の場に行って、それをもう取り上げられると。京都でも漫画の海賊版の話を取り上げて、非常に盛況な会議があったということですが、さらにそれに対していろんな国々の方々から意見が聞ける、互いの理解が深められるというお話がありました。メニーさんからもですね、プライベートセクターにとってどんなことが重要かというのがありました。ということでですね、もう一度 IGF、特に将来の IGF がこんなふうに役に立つのではないかということをですね、ぜひ、具体的にできればコメントいただければと思います。通訳の方お願いします。Well, you can say how you want to change or you expect, the outcome of IGF in the future. Since Amrita is nodding, you have some comment, Amrita? Thank you. So yes, definitely renewal is one. Strengthening the IGF with resources so that they can support the community more, and funding is important. As I mentioned earlier, the messages which come out are not percolated down to the countries or decision makers. So yes, crisp messages which helps decision makers to take decisions is important. When you are bringing, so that is one ask. Second is how to make the IGF's intersessional work more meaningful to the community is important to look at. And the third is, if we want the IGF to give us what we want, the community has to participate. For example, when you are having the IGF here, that discussion needs to fit in also to the regional Asia-Pacific IGF. Having a session there, taking the example of manga, would be good. Then the APAC community could discuss, because
this is something even South Korea reads, though it's a Japanese concept, but the Asians look at these, and it's quite a fad. Even in India, I see the people reading manga comics, etc., and others. So if it is discussed at the regional level, the importance is highlighted at IGF, it will be discussed more. Simultaneously, if our communities participate in the IGF and other places, it will help those people to come back with things. I'll give you a practical example. The policy network on AI is something which I have been managing. But to get the Asian people to join the committee is very tough. Whereas Japan is using AI like no one else. But we do not get people to come and participate and even give best practices. So that becomes a challenge. So it's a two-way traffic, I would say. If we want reform, we also have to give. So that is something which I would say, and I did share some points on how we can improve the IGF, and I'll leave it at that. Thank you. 何か前村さんいかがですか？ Happy to come in very briefly because I think Amrita covered the question very well. From the private sector side, I think, and this is a point that we covered earlier as well, what we would like to see from the IGF as well is, while there's an important factor in having best practices shared at the annual forum, I think what we see as crucial is to make sure that these best practices don't get lost. It's important to bring more visibility into the outcomes of the annual event. There's in very huge wealth of knowledge that is shared from all the participants. So making sure that this information reaches the governments and reaches the decision and policymakers is really important, because otherwise the messages just, are nothing but just messages. We need to make sure that they are actionable, of course, not binding, but just actionable suggestions for the policymakers to take back and implement into decision-making process. And then, of course, again, what Amrita earlier, nothing can really happen without a strong and even also permanent structure of the IGF. We need more of a sustainable funding to come into it to really support the way that the IGF works. We need a strengthened secretariat to be able to support all the great work that's being driven on an intersessional basis, preparation for the annual event, making sure that this enables the continuation of the IGF, and maybe even to the extent of making the IGF something that does not need to be reviewed through the periodic WSIS reviews. And of course, making sure that the IGF does include everyone and does include opportunities for everyone to participate. We have seen that some stakeholder groups throughout the years have been less represented. We really want to see them being included more into the annual event and have the opportunities to join the meetings. Amrita also made some very good points on that as well. And of course, making sure that the IGF has a stronger role into the WSIS architecture, and all the outcomes that, as I mentioned earlier, it sets out are really recognized from the policymakers that are following the conversation. So that's all that I would like to add, I think, as a main priority from the business side to the IGF. Thank you. Meni ありがとうございました。時間の関係で、前村さんにはちょっと黙っていただくことをお願いします。大変申し訳ないですが、次、このお二人がいらっしゃるときにですね、ぜひ伺ってみたいことがありまして、モデレーターの特権で、お許しいただきたいんですが、日本でも
この IGF 問題にもっと関心を持って、もっと参加できるためにですね、お二人がご経験を通じて何か工夫することとか、サジェッションいただくことがないかなということです。日本は、この IGF の問題には古くから興味を持って、例えば第3回のアジアパシフィック、2012年ですけれども、これを日本で開催したり、一昨年はご承知の通り、京都の IGF を開催したりもしました。ところが、IGF への参加は民間企業、シビルソサエティも含めてですね、一時ほど多くはないし、その間ですね、例えばアムリタさんのいらっしゃるインドだとかパキスタン、それで今年はネパールでアジア太平洋の会議を主催されるということで、いろいろな国々で非常に盛り上がっているのに比べてですね、日本はまだまだそういう参加が少ない。何か日本頑張れというようなサジェッションはありませんでしょうか。I can go first, as in, I think Japan is very active in the APNIC through JPNIC, and I think, and Maimura-san can correct me if I'm wrong, because they have people, for example, when policies are discussed, they discuss it internally in Japan, and then the ones who are more efficient in writing in English put it down into the APNIC mailing list, etc. So the language issues are taken care of. Perhaps that kind of a model could be worked. There have been, I would say from Japan, the participation in IGF from the technical community and some business has been more. The civil society and academia has could be a few names who can be suggested. Perhaps joining as observers in the mailing lists, the different mailing lists could be an easier way so that people kind of get familiar. I know, we get this impression that people from Japan are more interested in hardcore technology issues, but today technology and policy go hand in hand. And with the current geopolitics, it is regulation and geopolitics which is on. So perhaps joining the mailing list, participating even passively in the discussions, wherever wanting, making some comments if they find suitable, could be simple steps to start. I would say, being selfish, using my APR IGF hat, please do participate in APR IGF this year. At least it is Asia, so you are more comfortable in that, and Nepal is pretty cheap that ways to travel. The call for workshop proposal is also on. And reach out to people from the community. They will help you. As in, many times what happens, I have seen in South Asia, where the participation is high, is people reach out to you and ask. Many times East Asians are a bit hesitant and shy to ask, but I would say just overcome it. Just reach out to us if you need any help to reach someone or to understand. We may not know, but we can help you to get connected to the person who may help you. So this is something which comes to my mind at this point. Thank you. ありがとうございました。メニーか前村さんいかがですか。じゃあメニーさんお願いします。Thank you, Kaji-san. I think, and again, great input from Amrita. Overall, I think what you're doing right now, this meeting or the work that IGF Japan does in bringing the IGF more closely to the community and speaking on the business side as well. I think doing more of this is very important. Sometimes we see this as a challenge with the business community. UN processes, including the World Summit on the Information Society, including the Global Digital Compact, including the IGF, are sometimes perceived as more esoteric or seen as they are not really part of the business, let's say, realities. But as we have, discussed today, they really do bear consequences, very real consequences that also influence national policies and regulations. And this is something that we do expect to see long-term from the World Summit on the Information Society, the WSIS+20 review, as well as through the IGF discussions that are touching on very important topics
related to digital policy. So breaking up this world or explaining this world a little bit more to the community, I think this is a very important first step. And then secondly, another challenge that we often see as well from the business side to need to overcome and improve participation and bring more interest into the IGF is, of course, the overall institutional or internal coordination of the IGF, which sometimes does not allow as much visibility for business. But just to make sure that I correct myself or make myself clear, when we're talking about visibility, we're not talking about visibility for products or visibility for sponsorship. We're talking about opportunities to speak and to share expertise that will then facilitate this evidence-based policymaking. And this is also a challenge that we're coming across. But again, coming back to what we're doing here today, making sure that we enlighten a little bit more the business community on what the IGF is, what the WSIS is, what the GDC is. I think that's a very important first step. And lastly, as I've mentioned earlier, as ICC, we have been the business focal point. We have been participating to the IGF for the past 19 years. This will be our 20th. We will be on the ground at the IGF. We will have a booth at the village of the event venue, and we would be glad to have a conversation with any participant that chooses to be there. The program of engagements organized by the IGF is currently under development, but I believe a program, an agenda will be available online as well. This will bring you more visibility on what the global IGF does and can be replicated, of course, in national and regional initiatives. But again, as ICC, we will be on the ground. Please do reach out to us. I have shared my contact details in the slides that I've shared earlier today. I'm going to put them in the chat as well. I think it's important to keep this conversation going and to answer any questions that you might have, to make sure that, when you join IGF, you can make the most out of your participation there. 前村です。アムリタさん、メニさん、どうもありがとうございます。アムリタさん、APNIC の例を挙げていただいてありがとうございます。確かに日本人結構たくさん参加して成功裏なので、そこから、この、ジャパン IGF に対して何かのヒントがあるんじゃないのかなと思います。そしてメニさん、プライベートセクターの現状というのも率直にお話しいただいたんじゃないかと思いますし、何が必要かというところに関しては本当におっしゃってることよく分かります。それで我々もですね、ジャパン IGF の方にプライベートセクターをもっともっとで参加していただきたいなというふうに思ってるんで、その辺のヒントになるんじゃないのかなと思います。そしてお二人に、共通しているのがですね、困ったことがあったら助けになるからコンタクトしてとお二人ともおっしゃったんでですね、これがこのIGF の周りというかインターネットウェイのもう真髄ではないかと思います。どうもありがとうございます。もし何か、お願いしなきゃいけないことがあったら、ぜひともコンタクトしますので、どうぞよろしくお願いします。そしてお二人からもですね、我々が何かお助けできることがあれば、ぜひともおっしゃってください。ありがとうございます。どうもパネリストの皆さんありがとうございました。本当ならもうワンラウンドと申し上げたいんですが、もう時間をはるかにオーバーしておりまして、大変心配した通りですね、これ重要な会議になると思いながらも時間がかかるということがよく分かりました。ただおそらくもうワンラウンドしてもいろいろとご指摘いただいて点は十分みんなに伝わっていると思います。ぜひ引き続きですね、コンタクトを続けて、特にアメリタさんから書いていただいたようにですね、10月のネパールの APR-IGF、こういうところで直接お会いするとかですね、いろいろ意見を交換するというようなことが続くといいと思います。ぜひ今日の機会が第1回目の機会として、我々日本 IGF ではオスロの会議以降ですね、また秋とかにこういう会議を継続して催しますので、ぜひこれに懲りずにといいますか、引き続きこういう会に参加していただければと思います。本当に今日はありがとうございました。Thank you so much. Bye everyone. ありがとうございます。Thank you.
Thank you very much, Amrita and Meni. 皆さんありがとうございました。